Alors, bienvenue à tous. Donc, sur la page du Point Pop, je suis Anne-Sophie Yann, journaliste donc, au Point Pop. Et je suis très heureuse d'être en direct aujourd'hui avec vous, avec Jack Savoretti. Bonjour. Regardez comme il est gentil, il parle même un petit peu français. Donc, en fait, Jack, pour ceux qui l'ont suivi sur Instagram, sur notre compte, a fait une petite session. Il a joué un extrait de son nouvel album qui sortira donc très bientôt en France, enfin bientôt. Il est déjà en digital, mais il sera disponible le 31 mars en édition physique et en édition française. Et donc, en attendant, il est là avec nous pour répondre à toutes vos questions. Pas que les nôtres, c'est surtout les vôtres. Donc, pendant ce live, vous verrez, je regarde mon téléphone. Donc, c'est absolument pas que je m'ennuie ou que, je sais pas, j'envoie des textos à mes potes. Pas du tout. C'est qu'en fait, je regarde vos questions qui vont s'afficher en dessous. Donc, n'hésitez pas, posez-nous toutes vos questions, pardon. C'est l'enthousiasme. On y répondra. Voilà. On essaiera de répondre à un maximum de ces fameuses questions. Autre chose, petite nouveauté, Jack, pour la plus chanceuse ou le plus chanceux d'entre vous, dédicacera son précédent album avec un petit mot. Donc restez très attentifs parce qu'à un moment on vous posera une petite question piège, on s'adressera à vous directement et le premier qui répondra gagnera ce CD dédicacé. Donc bienvenue à tous. N'hésitez pas donc à liker, à partager, à participer. On est tous là pour ça. Il y a peu de temps finalement que 20 minutes. Donc dépêchez-vous, n'ayez pas peur, c'est le moment plongé. Bienvenue. Bienvenue. Merci beaucoup. Donc cette interview sera en anglais. Je vais essayer de traduire un maximum. Si vous avez des problèmes à suivre ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à l'indiquer dans ces commentaires et j'essaierai de faire de mon mieux. Voilà, j'ai malheureusement perdu ma page, donc le temps que je la retrouve, Jack, maybe you can tell us about your next album, In French. Sleep No More, in English. It's okay. Yeah, this is my new album, Sleep No More. It's just come out. It's been a pretty wild adventure making it because we did it in a very short space of time, which I've never been able to do with previous albums. So the whole concept of the album is quite about one theme because everything was written around the same time. What is that theme? It's the sort of trying to balance. Is that us? Yes. Oh, we're watching us live. Sorry, we're just watching ourselves live. Oh, that's very cool. C'est une sorte de mise en abîme, donc Technology. Voilà. Mind-blowing. Incroyable, non? Vous voyez? On est très content de vous avoir. It's Donc proof that this is live. venez. Donc, ce nouvel album, this new album. My new album. It's about balancing responsibility and passion. And I think usually there comes to a point when you have to grow up and you have to choose. You either go for your passion or you go for your responsibility. I think you can have both. So we're trying to figure out how to have both. And I think that's kind of the challenge of our generation, of my generation, is you do have the option to potentially follow your responsibilities but also follow your passion, but it means it's a lot of hard work because I don't think many generations before us have been able to do both. You usually had to choose one or the other, but now we have the tools and the means and the possibilities and the freedoms to do both, but it's kind of up to us to figure out how to do it because it is hard work. And that's why it's called Sleep No More, because there's not much sleep involved when you're following your responsibilities and also following your passions. Alors, pour les francophones, donc le nouvel album de Jack Savoretti, qui est donc disponible en digital, mais pas encore en physique, c'est un peu compliqué à suivre. Donc, il s'appelle Sleep No More parce qu'en fait, il traite du fait de pouvoir balancer sa vie en fait, entre ses responsabilités et sa passion. Donc, sa passion, pour lui, c'est la musique. Je ne sais pas quelle est la vôtre, vous pouvez nous en parler. Et du coup, pour faire cet album, il n'a pas beaucoup dormi parce qu'il a voulu le faire sur une période de temps très courte. Mais il a réussi. How long did it take you actually, when you say a very short period of time? Well, we started. We were gonna take sort of 6 months off to make this album. But last January, we got invited onto a TV show in England when we had finished with the previous album, a show called Graham Norton, and we sort of shot the album back into the charts, and we went back on the road because there was interest again. And so by the time we got back, it was almost the summer and the festivals were coming up, and we had sort of 2 or 3 months
and I wasn't sure if that was enough time to make an album. But I went into the studio, and it just happened. I think we'd been on the road for so long with the previous album, for about 2 years, that I had a lot to say, and I was just dying to make new music. You know, we'd been on the road for 2 years, playing the same show for sort of 2 years, and I was very, very, full with a lot of stuff to say. So when I got into the studio, it was easier than we thought. I think everybody, not just me, the whole band, all the producers, were really excited about making an album that they knew people were going to hear. Because in the past, when we've made an album, we don't really know if anybody's ever going to hear it. What do you mean by that? Well, we've never really had the same success that we did with the last album. So every time you make an album, you kind of just hope somebody's going to hear it. But at this point, we had a top 10 album in England. We were touring a lot. We could see it. We were seeing our fans. We were getting to meet. We realized there was an audience. There was people that wanted to hear stuff. So this was the first time we went into a studio thinking about an audience, thinking about our audience, thinking about them, and thinking, okay, let's show them what we can do. So everybody was very excited to get back into the studio and like I said, show what they could do. Alors en fait, donc cet album, il a été fait sur une période très courte parce que donc Jack Savoretti, il a sorti donc cet album il y a très peu de temps. It was just 1 year ago, non? Yeah. Oui, il y a juste un an. A year and a half ago, yeah. Et en fait, il a tellement tourné suite à cet album qui a été un énorme succès, en particulier donc en Angleterre, que du coup, il avait qu'une envie, c'était de réécrire, etc. Donc sur la route, il a commencé à j'imagine, avoir des idées de chansons. Mais l'album, donc le nouvel album, lui-même, en fait, a été fait sur une période de 2-3 mois, ce qui est hyper court. Mais c'est sûr que, comme il savait qu'il avait du coup du succès et beaucoup de gens qui allaient l'écouter, c'est beaucoup plus motivant pour lui et pour les musiciens. Donc, une première question. Paola Lavry. Merci pour ta question, merci pour cette première question. Les autres, prenez Paola comme exemple. Continuez à poser des questions. So, what is on the top of your Christmas list this year? Kind of to go home. I have 2 children, so Christmas now in our house is back. Christmas is back. When you have young little children, the magic of Christmas comes back. That kind of when you grow up, you lose it a bit. But now our house is full of Christmas magic, so I just can't wait to actually be home with my kids and get to watch Christmas through their eyes, because they're at the age now. My daughter's 5, so you know she's been thinking very carefully about Father Christmas, about writing lists, how she's going to prepare the day. So it's just the magic of Christmas is in our house again. So that's what I'm looking forward to the most, because it makes me feel like a kid. So it makes us feel young again, and yeah, it's great. It's great. En fait, donc cette interview est en anglais parce que Jack est anglo-italien. Tout en haut de sa liste de Noël, il y aura une chose, en fait, rentrer à la maison, parce qu'il a 2 enfants assez jeunes, en bas âge, et pour eux, en fait, la magie de Noël, c'est encore assez exceptionnel. Par contre, je me demande s'il va se déguiser lui-même en Père Noël. Will you dress yourself as a Christmas man? Yeah, I have to grow the beard, and hopefully. I don't think I will, because my daughter's pretty smart. She's very. We've taken her to see Father Christmas, and she told me, "Papa, I don't think that was the real Father Christmas." So I think the mystic of Father Christmas is more than. I definitely won't be dressing up. No, I won't be dressing up as Father Christmas. Bon, désolé, en fait, on aurait bien voulu l'imaginer en fait en Père Noël, mais non, même s'il adore ses enfants, il ne se déguisera pas en Papa Noël cette année, en tout cas. Une autre question donc de Wendy, une question donc en anglais. Wendy asks, "Are you planning to come to Bilbao?" Oh, Bilbao. My tour manager is from Bilbao. Ah. John. Is that a friend of yours? What's her name? Wendy Bakad. How do you say? Wendy Bakadat. Comment est-ce qu'on prononce? How do you pronounce your name, Wendy? Can you spell it out phonetically for us? But hopefully we are coming back to Spain. I don't know Bilbao. Last time we were up there, we sort of played Santander. We didn't play Bilbao. So actually we played Bilbao as well. I forget, but we did play Bilbao as well. But hopefully Spain is definitely on the list for festivals. We're hoping to come to Spain more for festivals.
Donc Jack va venir faire des concerts en Espagne, il va faire une petite tournée et on l'espère pour des festivals en particulier. En tout cas, lui l'espère. Une autre question, peut-être pour ceux qui ne le connaissent encore pas assez. So tell us, when did you start writing music and stuff? So you were more like a poet at the beginning, no? I wouldn't go that far. I always wanted, when I was younger at school, I wanted to be a writer, and then I wasn't good enough. So I wanted to be a musician. I wasn't good enough at that either. So I sort of combined the two art forms that I wanted to do. And that's how I sort of ended up being a singer-songwriter. I was always fascinated by how you could tell a story in such a short period of time with such few words, and how melody can allow so much meaning behind words you use every day. Just the melody can change its meaning. So it was around the time where I discovered a lot of music like Simon and Garfunkel, Bob Dylan, and many others. But I fell in love with the whole art of songwriting and trying to create a little bit of a photograph within one song and capture something that maybe you take for granted. When was that? I was about 16. Because until then, I really didn't have much interest in music at all. I was very focused on sports. Like most young boys, my dream was to be a football player. And then I discovered songs, not music. Because until then, music had always been something that I associated with parties and background. And then it was only when I heard certain people, like especially Paul Simon and James Taylor, Jackson Browne, that I really discovered the beauty of songwriting. Donc en fait, Jack s'est mis à la musique à l'adolescence, donc à 16 ans. Au départ, il écrivait surtout des poèmes. Il adorait en fait l'idée de pouvoir capturer en fait un moment avant qu'il ne s'échappe, donc comme une photographie, mais avec très peu de mots. Et puis il a une guitare et il a commencé en fait à faire des chansons. Et c'est comme ça qu'il est devenu musicien. Alors qu'au départ, il se destinait plutôt, enfin son rêve, comme la plupart des petits garçons. Je ne sais pas si les petits garçons qui nous regardent peuvent le confirmer. Vous pouvez peut-être le faire dans les commentaires, mais en tout cas, comme donc beaucoup de garçons, il voulait être footballeur. D'ailleurs, talking about football, en parlant de football, il paraît, je cache mes questions parce que c'est une question piège, que Jack a pris une douche avec Alessandro Del Piero. Yes, c'est vrai. I did. Je ne sais pas si vous connaissez cet ex-joueur de la Juventus, mais apparemment Jack a pris une douche avec lui. It was an amazing experience. I did. I played an incredible. There's a football match in Italy called La Partita del Cuore, Le Partito del Cuore, and it's a very big fundraising charity football match. And I was very lucky because in Italy, singers, a lot of the singers, they have a national team for singers. They have a national team for actors, and they play these charity events. And they asked me to play with them, but there were too many people on the singers team. So they asked if I would like to play with the old champions. And the old champions was Del Piero, Pavel Nedved, but then Eros Ramazzotti was in my team. Who else? Jorge Lorenzo, Dovizioso, the motorbike rider, Allegri, the coach of Juventus. So we played this incredible football match at Juventus Stadium. It was sold out, 40,000 people. It was on telly. It was quite scary. And at the end of the match, everybody had kind of left, and I thought I was the last person in the changing room. And I was taking a shower just before going to the big charity dinner. And suddenly, I just hear somebody behind me say, "Good match." And I turn around, and Alessandro Del Piero was standing next to me, taking a shower. So we started chatting. Naked? Oh yes, yeah. Okay. Very, very, very naked. He doesn't shower with his clothes on, and neither do I. But it was good fun. We had some good chats. He's one of the loveliest people. Just very humble, very sweet, and very naked. So you had that long chat naked in the shower? Yes, we D'accord, did. okay. It was a good time. We had just played a game together. Okay. We had just played football together. So what do you talk about when you're naked with the shower? What did we talk about? We talked about, because he was living in Australia, and he was moving. He was leaving Sydney. He was playing for FC Sydney, I think, at the time. And he was just talking about maybe moving to America. So we still don't know where he's going. It's still very mysterious. But yeah, we were just talking about that. Traveling, kids, life.
things you talk about when you're in the shower. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris, je vais essayer de le traduire sans rougir. Donc Jack en fait a pris une douche tout nu avec donc ce Tout nu means naked. tout nu. Tout nu. Avec ce footballeur donc très connu. Et puis en fait, voilà, il était dans la douche. Après, ils ont joué un match en fait de foot ensemble et il a entendu la voix grave derrière lui, donc d'Alessio. Et là, ils ont eu une grande conversation donc dans cette douche. Voilà, je vous laisse imaginer la conversation et de quoi il parlait. Une autre question donc, qui parmi vous a voulu un jour, comme Jack, vous... Ah oui, j'allais dire, je me suis trompée. C'était une question plutôt à vous. Est-ce que certains d'entre vous ont voulu être footballeurs? Non. I think it's only girls watching us right now because Right. no one wanted to be. We asked if. Anybody knew who Del Piero was? They're like, who the hell is Del Piero? No, but if anyone wanted to be a footballer and no. No, there's a lot of girls that want to be footballers too. No, No, not today. no one, anyone, no. Another song. So, is there like a song that you love that everyone hates? A song that I love that everyone hates. That's a good question. Of my own or of somebody else? No, of somebody. Of else. somebody else. I don't know. Like a guilty pleasure. Well, I'm quite obsessed when it gets late. If I've had too much to drink on the tour bus, I get quite obsessed with playing Gypsy King. Nobody likes that on the tour bus. But I think you can never have a bad night with Gypsy King. The minute you put Gypsy King on, it's a fun night. So that's probably my guilty pleasure. The band are they're not big fans of Gypsy King. But it's not one particular song. It's just Gypsy King's greatest. Okay. Do you dance a little bit on it? Oh yes, a lot of dancing, a lot of clapping, a lot of shouting. Okay. Usually a lot of drinking involved too. So yeah. Okay. Gypsy King is my guilty pleasure. Donc le plaisir coupable de Jack, c'est les Gypsy King. Plaisir coupable. Plaisir coupable. I like that. That's nice. That sounds a lot better than guilty pleasure. Like guilty pleasure. How is it in Italian? I don't know. I don't think we. No. Every pleasure is guilty in Italian. It's just called pleasure. We're always guilty or something. Donc le plaisir coupable de Jack, c'est les Gypsy King qui met tout le temps dans le bus en tournée, ce qui agace un tout petit peu les musiciens avec qui il tourne. Donc, une dernière question. Là, c'est le moment d'être hyper attentif. Donc, chauffez vos doigts parce que vous allez devoir taper hyper vite pour gagner donc l'album de Jack Savoretti. Je vais vous poser une question et le premier qui tape a gagné. Donc, vous êtes prêts? Pas de réponse? Bah, faut être un petit peu plus... Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Bon. Alors, le premier qui tape « Je suis prêt » a gagné. Petit moment de solitude de l'autre côté donc de ce Facebook Live. Je ne sais pas si c'est ma connexion Internet, mais en tout cas, je ne vois rien. Qui est prêt? Kim, tu as gagné. Donc, nous allons faire dédicacer cet album à Kimball Kim. What's happened? The tension was killing me, but I have no idea what was happening. Alors, Kimball Kim vient de gagner. Ah bah non, Wendy, il fallait faire ça plus vite. C'est un peu dommage. Mais en même temps, elle a dit « Je suis prêt », alors que Kimball Kim a dit non. Il est prêt à gagner. Ouais, mais il a dit « Je suis prêt à gagner ». Il n'y a qu'un album de toute manière à gagner, donc on ne peut pas avoir deux gagnés. Si, allez, on a deux gagnants, soyons fous. Alors, Yes. on va commencer par Kimball, parce que c'est vrai que même si le match était un peu serré, Kimball a gagné donc en premier. Kimball Kim, c'est le moment, on va t'écrire un petit mot et tu recevras cet album. Kimball Kim. Kimball Kim. That's a great name. Super nom, hein, Kimball Kim. Hein. Tu peux envoyer donc ton adresse par message privé. C'est pas la peine de le partager avec tous nos internautes. Hein, on respecte la vie privée. Et nous te l'enverrons personnellement.
Kimball Kim, tu as gagné. Kimball Kim. That's a Wendy, very cool name. du coup, Kimball Kim. et ben Wendy, Oh, this. We can give Wendy this? No, can't give Wendy that. Sorry, Wendy. donc Wendy, tu as quand même presque gagné parce que vu que finalement tu as été un peu plus en retard que les autres, tu vas le recevoir un petit peu après, mais on va te l'envoyer donc par la poste et tu recevras cet album. Donc envoie-nous quand même ton adresse car je savais depuis le début que tu étais très intéressé par avoir cet album, donc on va te l'envoyer. Voilà, et Liman nous dit salut du Sénégal. Merci donc à tous d'avoir participé à ce Facebook Live. Merci pour vos questions, pour vos petits cœurs, pour votre amour. Je crois que Jack était très sensible. Et n'hésitez pas à liker, à partager ce live si vous en voulez d'autres, surtout parce qu'en fait on en a plusieurs. Toutes les semaines, on a une session sur le toit sur la page du Point Pop. Donc si vous voulez avoir plus d'interaction avec les artistes qui viennent chez nous, n'hésitez pas donc à partager, à liker, à envoyer des petits cœurs, du love, de l'amour. On en a tous besoin, surtout l'hiver. Donc, pour conclure, je donnerai le clap de fin. You can clap the end of that interview. I can do it. Yes, you can do it. Merci beaucoup. Au revoir.